Salut tout le monde! Je veux faire une petite vidéo pour vous partager par rapport à doTERRA l'implication que doTERRA fait avec des œuvres humanitaires, que quand on ajoute une huile, tout l'impact que ça peut avoir. C'est des vidéos à doTERRA, dans le fond, à la fondation. Fait que je vais juste partager mon écran. J'ai réussi à en trouver un que je peux traduire en français. Donc, par-dessus l'original en anglais, il va y avoir les traductions écrites en sous-titres en français. Fait que je vais partager mon écran, je vais vous faire écouter ça. Sérieux, ça prouve que doTERRA, ce n'est pas juste des huiles essentielles, puis qui sont vraiment, vraiment très humains. Vous allez voir vos petites bouteilles d'huile essentielle chez vous vraiment d'une façon différente. Puis je trouve ça, moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est important à vous partager. Donc, je fais ça dans 30 secondes. Alors, je recommence la vidéo. Juste ça pour mon Facebook. Pour que le son vous dérange. C'est parti. These women go out every single morning as they collect the wintergreen leaves, and they fill these baskets full, and they carry them all the way down the mountainside, oftentimes having to stop along the way to take a break. And yet they do this every single day to be able to provide for their family. But yet when you look at these mountain regions, they are so far removed from any city. What other opportunity do they have to truly be able to provide for their family? They don't. And now we come in with an opportunity that provides them with the means they need to create that income. यो 5 बजे हिँड्दाखेरि हामी कहिले 12 बजे पुग्छौँ कहिले 1 बजे त्यो पैसा अब भुराले काकीले हुन्छ कलम के त भन्दा पढाउँदा They get up in the morning before the kids are awake and are able to provide for their family, whether that be through school supplies, whether it be food for the family. They're able to work as much as they want because of our demand for wintergreen. Sky's the limit. This new wintergreen essential oil is exciting for a lot of different reasons, one of which is a new species for doTERRA, Gaultérie fragrantissima. The aroma is very different than what we are accustomed to with wintergreen essential oil, while at the same time we maintain all of the wonderful chemistry and benefits. One of the challenges with wintergreen essential oil is to make sure that the oil is not synthetic. And while doTERRA does a tremendous amount of testing that has become more and more sophisticated, we also have the advantage of working directly with the source. We're intimately involved from the very beginning all the way through the end process when we provide this beautiful essential oil. Wintergreen is one of the lowest yield oils that there is. And that was a surprise to me, actually. As we fill those stills up, you stomp and you mash that thing as tight as you can get it. And then we finally build the mound 4 feet higher than the top of the still, put the lid on and really pack it in there. And then it goes for 14 hours. It's an amazing process and a heck of a lot of work to get such a small amount of oil. It's been about a year we started working in these villages,
Most of their livelihood depends on cultivating these smaller terraces. But we found out a local resource called Wintergreen, and we are so happy that doTERRA has come to partner with us in purchasing what they can produce. And that gives them extra resources to sustain their family in these villages. In our desire to find the highest quality essential oils in the world, we turned to Nepal for their wintergreen source. We worked with two specific districts, the Dholaka district as well as the Longjun district. You can imagine how our hearts broke as we learned the news of the earthquakes, knowing that these two areas were the heart of the earthquake and received the most damage. You know, we were already working in Nepal. We've been working on this co-impact sourcing relationship for the wintergreen for some time. We already had significant contacts on the ground, specifically with Vishnu, so valuable, and just his ability to get things done in Nepal that frankly others, even the government, sometimes struggle with. And then of course when the earthquake happened, we immediately decided we were going to send $100,000 out there for the immediate needs, which were tents and blankets and food as they were just going into their monsoon season. But then we got this thought almost as fast. Our wellness advocates are really generous, and they're thinking, why don't we put it out to them, and we'll put out an offer to match, you know, any donations that come that way. And so that's what we did. And in the end, I think we came up with somewhere around $700,000 that we were able to help provide this relief in Nepal. You imagine what it meant to these people who lost their homes, whose lives were completely devastated, to receive temporary shelter, to receive food, to receive those things to be able to help sustain them through this most difficult time. To actually be there and physically see that devastation, to see homes destroyed, to see family and children living under tents just trying to stay dry. It really changed my perspective. And as we were able to meet some of the people that we provided the temporary housing for, how was one that just amazed me. I think of myself in that situation and how I would have responded. I think I would have been devastated. Yet she was so resilient. She was so happy and so grateful. She just kept giving us thanks for the home that she had, even though it was a small home. She was so grateful. Then to see the little shack, very small, with the goats where she had been sleeping, and you know, as a way to stay out of the rains and so forth. Those are things you just don't forget. I think she was very representative of many of the people that we met in Nepal. They're such a gracious people, and they truly are resilient. They truly are strong, and they will carry on, but they need help. And I'm so grateful that we are in a position to be able to provide some small means of help. भएको पनि डल्यो नदेख्ने भगवानले अहिले भगवान चाहिँ मेरै आँखा वरिपरि हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो भगवान रहेछ उहाँहरू भगवान उहाँ रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ भयो. Donc voilà, vous n'avez pas idée à quel point c'est une fierté de travailler avec cette compagnie-là. Quand on est allé à Salt Lake City l'été dernier, en septembre, dans le fond de 2018, on a eu plein de
témoignages de fondateurs de certaines fondations que doTERRA aide comme ça, puis vous n'avez pas idée de voir 35 000 personnes qui pleurent en même temps tellement que c'est intense. Chaque fois que vous achetez, comme ça, c'était Wintergreen, la Gaultérie couchée, qui, elle, dans le fond, c'est un anti vraiment inflammatoire puissant, là, à 100 l'antiflogestine. On l'a dans le mélange Deep Blue, dans le Pastens, entre autres. Fait à chaque fois que vous achetez une bouteille qui est en lien avec, qui contient cette huile-là, dans le fond, vous aidez ce que vous venez de voir là, ça n'a pas de sens. Comment que c'est pas juste d'acheter une huile pour acheter une huile. Puis c'est fou aussi de voir comment que, tu sais, Népal, c'est quand même pas si loin que ça. Puis comment qu'on se rend pas compte que nos voisins sont autant dans la misère que ça. Nous qui vivons dans l'abondance, on n'a comme pas conscience de ça. Puis c'est ça. Chaque fois qu'on achète une bouteille, on aide une famille, on s'aide, nous, notre santé, et on aide aussi des familles défavorisées comme ça. Moi, j'en reviens pas. Il y a plusieurs vidéos comme ça de la fondation Healing Hands de doTERRA qui inclut plusieurs fondations, dont eux qui aident des familles en voie des pays en voie de développement. Il y a aussi une fondation qui aide le trafic sexuel en Haïti. Il y en a d'autres qui aident les petites filles de 11 ans qui tombent enceintes et qui ne comprennent pas. Il y a plein de fondations comme ça. Je vais essayer de trouver d'autres vidéos que je peux traduire en français, que je vais pouvoir vous partager comme ça. Parce que personnellement, comme j'ai dit au début, je peux pas partager ça, je peux pas parler de ça. Pour vous montrer vraiment à quel point que oui, c'est des huiles. Puis, vous avez vu dans la vidéo, là, ils cueillent ça à la main. Tu sais, doTERRA, c'est pas une compagnie qui engage du monde à 10 piastres de la semaine puis qui rase des champs pour exploiter ça. Tu sais, vous voyez, c'est cueilli à la main par les gens de là-bas. Puis, ils ont des augmentations de salaire à chaque année en plus. Ils aident en construisant, comme vous avez vu, des maisons. Une autre vidéo que je vais essayer de vous montrer, l'autre vidéo que je veux vous montrer, c'est genre, c'est par rapport au vétiver. Ouais, c'est ça, vétiver. Puis le peuple en question, il faut qu'il marche à dos down, genre 3 km pour aller chercher de l'eau avec des petits barils en plastique, des bouteilles en plastique recyclées, ça n'a pas de sens. Fait que doTERRA, avec le fait que nous, on achète notre huile vétiver, fait que ça les aide, ben eux, ils leur ont donné accès à de l'eau. Nous, on pense que de l'eau, tout le monde en a. Et non. Fait que voilà, je voulais absolument partager ça avec vous. Puis comme je disais, je vais essayer d'en trouver d'autres pour vous partager ça. Puis si jamais j'en trouve en anglais, ben à la limite, j'essaierai de traduire grosso modo par-dessus la vidéo. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas encore utilisateur des huiles essentielles et que ça vous intéresse, contactez-moi. Écoutez, ça va me faire plaisir de vous aider à prendre votre santé en main. Puis en plus d'aider, comme vous avez vu, du monde de partout. Puis ça, c'est juste une parmi tant d'autres. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Gênez-vous pas. Contactez-moi si vous voulez d'autres informations, vous ou quelqu'un de votre entourage à qui ça pourrait intéresser. Ça va me faire plaisir de vous aider à vous aussi changer le monde une goutte à la fois.